Sabías. He vivido casi un siglo en este planeta. Y si algo he aprendido en mis décadas como inversor, esque el futuro, pertenece a quienes entienden el pasado. Hoy quiero compartir contigo algo que me ha estado rondando la mente setamente. Algo sobre lo que Warren hemos reflexionado durante es mientras observamos cómo el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. DT James, hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas sobreviven durante décadas, incluso siglos, mientras que otras desaparecen como estrellas fugaces? No es suerte. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la naturaleza humana misma. Recuerdo perfectamente cuando Warren y yo compramos seis candies en 1972 por 25 millones de dólares. En ese momento, muchos pensaron que estábamos locos, pagar tanto por una empresa de dulces. Pero de contar algo fascinante. Nosotros no entendemos completamente el poder de una marca en ese entonces. Fue con el tiempo que descubrimos que podemos saber los precios un ten por ciento cada AOY. A nadie le importaba. La gente seguía haciendo fila para comprar esos chocolates. Ese descubrimiento cambió completamente a Berkshire Hathaway. Fue realmente importante. ¿Sabéis por qué? Porque nos enseñó la primera gran lección sobre las industrias que perduran. Ahora, antes de revelar estas 5 industrias que considero eternas, necesito que entiendas algo fundamental. No estoy aquí para darte consejos de inversión específicos. No soy tu asesor. Estoy aquí para compartir la sabiduría de toda una vida observando mercados, empresas y, sobre todo, la naturaleza humana. La primera industria que quiero discutir contigo es una que conozco cinemente, una en la que hemos invertido miles de millones. Hablo de la industria de seguros. Déjame explicar por qué esta industria nunca, y digo nunca, pasar de moda. Verás, hay algo en la psicología humana que es inmutable. El miedo a la que fordada. Las personas siempre quieren proteger lo que tienen. Sus casas, sus autos, sus vidas, sus negocios. Este no es un deseo pasajero. Es una necesidad fundamental. Cuando compramos National Indemnity en 1968, no estábamos apostando por una moda temporal. Estábamos apostando por la certeza mática de que las personas siempre necesitarán protección contra lo inesperado. ¿Sabéis cuál es especial a una gran compañía de seguros? No es solo cobrar primas y pagar reclamos. Es el float, es el dinero que la gente da por adelantado y que te puedes invertir mientras esperas que ocurran los siniestros. Es como que te pagan por pedir dinero prestado. Imagínate eso, te dan dinero, te da lo inviertes, ganas rendimientos, y eventualmente pagas los reclamos. Si lo haces bien, es una muy buena de hacer dinero perpetua. Pero aquí viene lo interesante, y esto es algo que muchos inversores jóvenes no entienden. Esta industria requiere una disciplina fera. No puede ser codicioso. No puede suscribir pisalizas que no debes solo por crecer. Mitizar pido. He visto campes de seguros brillantes destruirse a sí mismas por la codicia. AIG era fabulosamente exitosa,
Pero esse converti ion a operasi, in massiva de cy dito apalancado, pioneando prestado, enormes cantidades de dinero, a un precio invertien, dulo, a otro. Eso nos punia nerviosos, a warren y a ten, a mas razón verdad. Mira lo que pasa en 2008. Ahora pensamos en el futuro, en 2025, en 2026, en 2030. Crees que la gente dejar de necesitar seguros. Por supuesto que no. Dejeco, con el cambio climático, con los riesgos cibernéticos, con pandemias como la que vivimos recientemente, la industria de seguros certienen en cesarica. Los riesgos no desaparecen, solo evolucionan. Y los grandes comparas de seguros bien administradas estar sichen para cubrirlos. La segunda industria eterna, YCRE mi cuando te digo esto, y es la banca, si lo que estés pensando. Pero Charlie, Jorge de la crisis financiera de 2008. Cuaje de todos esos bancos que colapsaron. Precisamente por eso necesitas escucharme con atención. James cantar algo sobre los bancos. No creo que nadie deba comprar acciones de un banco si no tienen una intuición sobre los banqueros que lo dirigen. La banca es un negocio extremadamente peligroso para un inversor si no tiene un conocimiento profundo. Sin esa comprensión mantente aliado. Es como caminar un campo minado con los ojos vendados. Pero aquí está la verdad fundamental. Mientras exista el comercio, mientras las personas necesitan almacenar valor, transferir dinero, obtener préstamos para sus casas y negocios. Necesitamos bancos y es una infraestructura esencial de la civilización moderna. El problema no es la industria bancaria en sí. El problema son los banqueros malos recuerdos cuando invertimos en Wells Fargo. Muchos pensarán que estamos locos especialmente después de que Carl Reichardt no es contidos los problemas que enfrentaban. Pero nosotros veamos algo diferente. Veamos una administración disciplinada, una cultura de prudencia, y una comprensión fundamental de que la banca debe ser abierta para ser rentable a largo plazo. Los mayores bancos, deciden decirte, son como la tierra fértil de Iowa. No son emocionantes, no están nas noticias, todos los días, con innovaciones revolucionarias, pero tras ello generan valor de manera constante y predecible. Eso es lo que quieres un banco, aburrido, predecible, rentable, ahora bien, mirando hacia 2025 y 2026, cuvio para la industria bancaria. Vio consolidación. Vio que los bancos menos fuertes absorben a las demandas de biles. Vio regulación continua, quizás excesiva en algunos casos, pero necesaria por los banqueros. No se controlan solos. Son como adictos a la hero. No necesitan supervisión adulta, pero la industria persiste, adaptándose evolucionando, pero siempre estando a como el pilar financiero de la economía. La tercera industria que quiero discutir contigo es una que me fascina particularmente porque toca algo muy profundo en la psicología humana, los bienes de consumo de marca, especialmente alimentos y bebidas. De James cantar sobre Coca-Cola. Durante décadas, Coca-Cola fue un producto beneficio.
Lino di desicar q crece ao tras ao porcor cortoca algo primitivo in nosotros. El deseo de placer, de recompensa instantánea, de compartir momentos con otros. Warren inverti masivamente, en Coca-Cola, y anque, ahora la Coca-Cola regular canesicar, este declinando un poco. La empresa tiene una infraestructura vasta y otros productos que estiven creciendo. Sabías que el verdadero valor de marcas como Coca-Cola, Gillette o Wrigley que existen en la mente de las personas. No es solo el producto físico, es la conexión emocional, los recuerdos, la confianza construida durante generaciones. Eso no se puede replicar fácilmente, no importa cuánto dinero gastes en publicidad. Piensa en esto por un momento. En un mundo cada vez digitalizado donde todo cambia a la velocidad de la luz. No es reconfortante saber que algunas cosas permanecen. Que puedes comprar el mismo chocolate dices que tu abuela compraba, o tomar la misma Coca-Cola que tomaba tu padre cuando era joven esa continuidad tiene un valor inmenso. Ahora, mirando hacia el futuro cercano, hacia 2025 y 2026, esta industria enfrentar desafíos, por supuesto, preocupaciones sobre la salud, sobre el azúcar, sobre la sostenibilidad, pero aqui este de mi prediction en las marcas fuertes se adaptaron, ya lo estén haciendo. Coca-Cola no es solo Coca-Cola seca es un portfolio de bebidas. Nestlé no es solo chocolate, es nutrición y bienestar. Las empresas inteligentes evolucionaron sus productos manteniendo su esencia de marca. Y aqui viene algo crucial que muchos no entienden. Estas empresas tienen poder de fijación de precios. Cuando tienes una marca verdaderamente amada, puedes subir los precios y la gente sigue comprando. Eso es protección contra la inflación. Y un mundo donde los gobiernos siguen imprimiendo dinero como locos, donde la inflación es una amenaza constante. Tener empresas con poder de fijación de precios es como tener la cuarta industria eterna, y esta podrá sorprenderte, es el comercio minorista descuento, pero no cualquier comercio minorista. Hablo específicamente de modelos como Costco, por qué Costco. De James, explicarte en los negocios, a menudo encontramos que el sistema ganador lega casi ridiculamente lejos en maximizar o minimizar una o pocas variables, como las tiendas de descuento al mayorio de Costco. Ellos han elevado la eficiencia operativa a un arte, margins mínimos, rotación máxima, lealtad del cliente, atrevente a través de valor. Real no trucos de marketing. Aqui este la belleza del modelo Costco. Este sin alineados con sus clientes. Su modelo de negocio no es exprimir al cliente hasta el último centavo. Es ofrecer valor genuino. Cobrar una membresía anual razonable. Y hacer su dinero con volume. Es un modelo de negocio honesto y un mundo lleno de trucos y engaños. Y sabes que es lo más hermoso. Este modelo se vuelve menos fuerte con el tiempo. No memes de bill. Cada que Costco opera bien. Memotias clientes renuevan. Sus membresías. Memotias confían a la marca. Mentias dependen de ella para sus compras.
importantes un cicerdarculo, virtuoso. Pensando en 2025 y 2026, QI veo para este sector. Veo que la brecha entre ganadores y perdedores se ampliar, ticamente los minoristas mediocres morían. Las tiendas que no ofrecen valor, real desaparecer, Industrias, por el comercio electrónico, pero los verdaderos campines, los que ofrecen experiencias cínicas y valor genuino. La gente siempre quiere productos, físicamente, especialmente cuando se trata de compras, importante, quieren tocar, comparar, llevar, a casa inmediatamente. Y aquí hay algo que muchos analistas tecnológicos no entienden, no todo puede o debe ser vendido online. Hay categorías de productos donde la experiencia física importa. Hay un elemento social en ir de compras que sumo cualquier tecnología no puede replicar completamente. Finalmente, la quinta industria eterna y este requiere matices importantes. La industria de tecnología, pero no cualquier tecnología hablo, de infraestructura tecnológica essential plataformas QA, han vuelto indispensables para la sociedad moderna. Ahora, déjame ser claro sobre algo, he sido píptico sobre muchas modas tecnológicas, vi la bulla de las .com explotar en 2000. Vi gente inteligente perder fortunas apostando por empresas sin ganancias, sin modelos de negocio reales, solo con potencial, y me mantuve alejado, gracias a Dios, pero algo ha cambiado en los últimos años. Algunas empresas tecnológicas han demostrado que no son solo historias bonitas, sino negocios reales con ganancias reales, con ventajas competitivas sostenibles. Pienso en empresas como Apple, Google, Microsoft. Estas no son startups especulativas, son infraestructura essential de la economía moderna, que estas empresas son diferentes. Efectos de red, costos de cambio, ecosistemas. Una vez que estés en el ecosistema de Apple, tu tan fácil es salir. Una vez que tu negocio depende servicios, en la nube, cambias de proveedor cada año, por supuesto que no. Los costos de cambio son enormes, no solo financieros sino operacionales y cycle. Pro aqua bien mi advertencia, y se come bien porque esto es crucial. La gran lección en la microeconomía es discriminar entre cuando la tecnología a te ayudar y cuando te matar. No todas las empresas tecnológicas son buenas inversiones. De hecho, la mer, no lo son. El paisaje tecnológico, lino, de cadivers, de empresas que una vez fueron las favoritas de Wall Street. Entonces, ¿qué busco en una empresa tecnológica? Lo mismo que busco en cualquier negocio, ventajas competitivas duraderas, administración sensata, poder de fijación de precios. Y lo menos es importante. Un modelo de negocio que puedo entender. Si no puedo explicar ante términos simples, si llamo una empresa es dinero, no invierto, no importa si cuánto bombo publicitario tenga. Mirando hacia 2025 y 2026, veo consolidación en el sector tecnológico, veo que las plataformas dominantes se volverán en más dominantes, no más de débiles. Veo regulación aumentando, lo cual es necesario, y probablemente saludable a largo plazo. Y veo que la distinción entre empresas tecnológicas genuinamente valiosas y meras
modas especulativas, sec volver, embides clara, ahora. De jame discerte algo que he aprendido observando, mercados durante casi 70 años. La clave no es solo identificar las industrias correctas. Cualquiera con medio cerebro puede ver que los seguros, la banca y las marcas de consumo son importantes. La verdadera clave es la paciencia. Sabías, siwil es mi definiticite, indicito, en inversión, es esperar. Simplemente esperar. Teens que ser muy paciente. Teens que esperar. Hasta que algo aparezca que, al precio que estáis pagando. Si fácil. Eso es contrario a la naturaleza humana, simplemente sentar tido el DTV sin hacer nada, esperando, es y para nosotros tenemos muchas otras cosas que hacer. Pero para una persona ordinaria, puedes imaginar simplemente sentarte durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo, no te sientes sutil, entonces haces algo, este pido. Recuerdo perfectamente la crisis de 1973-74. Fue brutal nuestro portfolio crecer 50%. Mucha gente inteligente entre Rico y vende, en los peores momentos. Pero nosotros esperamos. No porque fuéramos menos valientes, sino porque entendamos algo fundamental. Si compras negocios maravillosos, a precios razonables y tienes el temperamento para las fluctuaciones del mercado. Inevitablemente ganas. Y sabes que se después de 1974. Compramos algunas de nuestras mayores inversiones a precios ridiculamente bajos. Empresas maravillosas estaban en liquidación porque todos estaban aterrorizados. Ese es el momento de actuar. Cuando tienes sangre en las calas. Como dice el viejo. Ahora, hablamos de algo que muy pocos inversores entienden. Realmente, el poder del intercompuesto. Einstein supuestamente dijo que el intercompuesto es la fuerza más poderosa del universo. No sé si realmente lo dijo, pero es verdad de todas formas. Déjame ilustrar con números reales. Si hubieras invertido en Berkshire Hathaway en 1965, cuando Warren tomó control, con solo 1,000 $1,000, esos 1,000 $, Valderan mintes de 30, Malones de $, hoy. No es magia, es simplemente el poder del compounding durante 18 décadas, reinvirtiendo las ganancias una y otra vez, dejando que el tiempo haga su trabajo. Pero aquí este el problema. El compounding requiere tiempo. No puedes tener compounding sin tiempo. Why no puedes tener tiempo si estés constantemente vendiendo? Why comprando pagando impuestos? Pagando comisiones a brokers. Por eso mi filosofía. A de inversión favorita es lo que llamo. Sit on your ass investing. Inversión de sentar en tu trasero y no hacer nada. Estés pagando menos a los brokers. Estés escuchando menos tanto as. Y si funciona el sistema fiscal TTA1, 2 o 3 puntos porcentuales extra por AO. No suena mucho. Verdad. Pero durante 30 o 40 años, esos puntos porcentuales extra se convierten en diferencias masivas en riqueza. Ahora, hablamos de errors. Por Canadá, he cometido muchos. Uno de los grandes errores que veo que la gente comete es tratar de ser demasiado inteligente.
Intenten predecir exactamente qi pasar, en la economía que no subieran o bajaran las tasas de interés qi har la Fed. Un juego de tontos. Nunca he pedido predecir con precisión. No gano dinero prediciendo con precisión. Simplemente tendemos a entrar en buenos negocios y cuidarnos. Eso es todo. No es sexy. No te center como un genio de Wall Street. Pero funciona. Otro error comen es la diversificación excesiva. Esta adoracional alter de la diversificación. Creo que es realmente una locura. Si encuentras 5 o 6 empresas maravillosas que entiendes profundamente. Porque tu demonios query es tener 50 empresas mediocres que apenas conoces. No tiene sentido. Es mejor tener unas pocas ideas excelentes en las que realmente crees y concentrar tu capital pero aquí viene la parte difícil. Para hacer esto, necesitas realmente entender los negocios. No puedes simplemente leer un informe de un analista y pensar que entiendes una empresa. Necesitas entender su modelo de negocio, su ventaja competitiva, su administración, su industria, sus competidores. Necesitas pensar como dueño del negocio, no como trader de acciones. DT James Hablart Sober, algo que creo, que ser crucial, en los próximos años, la inflaciones. He vivido lo suficiente para ver muchos ciclos inflacionarios. Recuerdo cuando las hamburguesas costaban 5 centavos y el salario mínimo era 40 centavos por hora. He visto una tremenda inflación y vida. Arruin eso el clima de inversión creo que no. Dijeco, las mayores empresas prosperan durante periodos inflacionarios porque tienen poder de fijación de precios. Pueden pasar los costos incrementados a sus clientes sin perder ventas. Las empresas mediocres se destruyen durante la inflación porque no pueden subir precios sin perder clientes. Mirando hacia 2025 y 2026, veo presiones inflacionarias continuando. Los gobiernos han impreso cantidades obscenas de dinero. Las dudas son astronómicas. La única salida históricamente ha sido inflación. No es algo que decir, pero es la realidad. Entonces corres como inversor, inviertes en las 5 industrias que mencioné, inviertes en negocios con ventajas competitivas reales, con poder de fijación de precios, con marcas fuertes. Evitas negocios comodizados, don no hay diferenciación. Evitas negocios que requieren constante reinversión de capital solo para mantenerse en el mismo lugar. De James discerte algo sobre el temperamento, porque esto es quizzes importante que en inteligencia. He conocido personas con IQs de 180 que son inversores terribles. Y he conocido personas de inteligencia promedio que son excelentes inversores. ¿Cuál es la diferencia? Temperamento. El temperamento correcto significa poder observar tu cartera, que ser 50% sin entrar en pifodnico. Significa poder ver a otros hacerse ricos rápidamente en modas especulativas sin sentir envidia. Significa poder esperar años por la oportunidad. Correcta sin sentir. QVTstes perdiendo el tiempo. Significa reconocer tus límites y mantenerte dentro de tu círculo de competencia. Warren y yo hemos tenido éxito, no porque somos genios, sino porque
reconocimos los mites de nuestro conocimiento. Si no entendimos algo, no invertimos. Simple. No nos importa si otros estén ganando dinero. No nos importa si nos estamos perdiendo la próxima gran cosa. Nos quedamos en nuestro círculo de competencia y hacemos lo que sabemos hacer bien. Ahora, hablemos de algo que raramente se discute, la importancia de la integridad. En investigaciones a negocios. He visto empresas brillantes destruirse por falta de integridad. He visto CEOs talentosos arruinar todo por codicia o ego. Y he aprendido que la integridad no es opcional y essential cuando evalúe una empresa. Paso tanto tiempo evaluando la administración como evaluando los números financieros. Son honestos. Admiten sus errores. Tratan bien a sus empleados y clientes. Son prudentes con el capital de los accionistas. Estas preguntas son cruciales. He tenido la bendición de trabajar con Warren durante más de 50 años. Y una de las razones por las que nuestra sociedad ha funcionado tan bien es la confianza absoluta. Nunca he tenido que preocuparme de que Warren hará algo deshonesto. Nunca esa confianza mutua ha sido invaluable. Buscamos lo mismo en las empresas donde invertimos. Queremos administradores que traten el dinero de los accionistas como si fuera propio, que tomen decisiones pensando en el largo plazo, no en el próximo trimestre. Que tengan el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es impopular. DTJame hablar sobre algo que creo que será cada vez importante la simplicidad. En mundo que se vuelve más complejo cada día, la simplicidad es una ventaja competitiva masiva. Los mayores negocios son simples de entender. Las mayores estrategias son simples de ejecutar. Cuando no puedes explicar tu modelo de negocio en términos simples, usualmente hay un problema. O no entiendes realmente el negocio, o el negocio es inherentemente defectuoso. Los charlatanes se esconden detrás de la complejidad. Los negocios genuinamente buenos son, en esencia, simples. Ahora, mirando específicamente hacia 2026, si tuviera que hacer algunas predicciones basadas en tendencias actuales, veo un mundo donde las disparidades de riqueza continuarán creciendo. No porque haya algo fundamentalmente injusto en el capitalismo, sino porque el capitalismo recompensa el capital y el conocimiento, y ambos tienden a concentrarse. Veo continuos avances tecnológicos, pero también veo muchas burbujas especulativas explotando, las criptomonedas, muchas SPACs, muchas empresas tecnológicas sobrevaloradas. Eventualmente la gravedad prevalecer. Siempre lo hace. Veo tensiones geopolíticas continuando, especialmente entre Estados Unidos y China. Pero aquesti, mi opini, ambos países tienen que livarse, bien cada uno estar a loco, de no livarse, bien con el otro. Creo que el comercio nos ayuda a livarnos bien y no quiero dejar de tener libre comercio con una gran potencia nuclear como China. Veo los bancos centrales luchando con las consecuencias de ellos de políticas monetarias ultra expansivas. No hay salidas fáciles. O aceptas inflación o aceptas recesión. Probablemente tendremos algo de ambas, pero a través de todo esto, las 5 industrias que te mencioné persistirán,
los seguros seguirán siendo necesarios. Los bancos seguirán siendo esenciales. Las marcas de consumo seguirán conectando emocionalmente con las personas. El comercio minorista de valor seguirá. Y la infraestructura tecnológica seguir siendo indispensable. DT Jane terminar con esto. Porque es quizás lo más importante que puedo decirte. El sitio en inversión no se trata de ser el más inteligente, se trata de ser racional, cuando otros son irracionales. Se trata de ser paciente, cuando otros son impulsivos. Se trata de ser valiente cuando otros tienen miedo, y cauteloso cuando otros son codiciosos. Si hay algo que quiero que recordes de esta conversación, y es esto, encuentra negocios maravillosos, fidelos, a precios razonables, y luego, no hagas nada, suena, simple, verdad. Pero es increíblemente difícil en la práctica, porque requiere ir contra todos tus instintos naturales. La evolución no es program para actuar, para hacer algo, especialmente en momentos de estrés. Pero en inversión, la da ni constante, es el enemigo. La paciencia, la racionalidad, el pensamiento, a largo plazo ese son, tus armas. Salas sabiente, he tenido una vida. He visto cosas que ni siquiera podía imaginar cuando era joven. He cometido errores, muchos errores, pero también he aprendido. Y he tenido la fortuna de compartir ese aprendizaje con personas como Titi. Las 5 industrias que te he mencionado hoy no son recomendaciones de compra especa, son marcos de pensamiento. Son sueños donde históricamente los negocios fuertes han prosperado y seguirán prosperando. Tuesday trabajo es hacer tu propia investigación, encontrar las empresas específicas dentro de esas industrias que tienen las características correctas. Y tener la disciplina para mantenerlas a través de las inevitables turbulencias del mercado. Certui fácil por supuesto que no se fuera fácil. Todos serían ricos, pero es simple. Y esa simplicidad, esa claridad de pensamiento, es tu mayor activo. Así que te digo con este pregunta final. Tienes el temperamento para el sitio a largo plazo. Puedes ser paciente, un mundo que recompensa la inmediata. Puedes ser racional cuando todos a tu alrededor estén siendo emocionales. Si la respuesta es sí, entonces tienes una ventaja enorme. Fíjala bien, recuerda, el objetivo no es hacerte rico o repito. El objetivo es hacerte rico de manera confiable durante el tiempo suficiente. Y eso, amigo mío, es algo completamente